Kessben 92.9 Asidankwa. Otie Kessben 92.9 FM. Otie Kessben 92.9 FM. .9. Ewia bo pramo so so ato adehyemama yamamu nyina ha enawia yi yatra se ema ensem sisi kase bo ebra so se yede esomo yede somo dwada kwasi fiada na enawia so nsam ne do so pa ubenya bi ahwe ewo Kessben YouTube na fe wanya bi so atie ewo Facebook eho nyina for richire ho enawia nsam ne nyina Grace baba sam na boboa no ma oben am ya Richmond e produce me na saa so na Daniel Ajimbila ene wohwe se ubenya bi ahwe e Facebook na wanya bi so ahwe e YouTube ensema na wiye yade bra wodo edoso ne ene na muni bi ne se aban abamane se sesi aye kasai obehwa aboa pa ema eneyi Gomua Central Special Economic Zone baby a wosiesie wo kama na wadi nyuma abape so ho sebe ya Ghana nipa bebrebe nya adwuma ye na brekro no asoso no enema wodo a ye betimi aye na ye de bia kwa ama no no aban gu so pa ni remfie na Her Excellency Professor Jelen Opoku Agyeman oye soafo a wono na sabre oye mampani abedi akire na wode sansem we nyina ede atodwa bia ya ye ka ho asemi wo se ewo bewuaze Gomua Central Mensinimu na sa adwumadie nyina wode ehihye so ho na Professor Jelen Opoku Agyeman eka sign odi tudwa chirem se we ya ban ni so ade hu a 24-hour economic policy ni wom afei accelerated export development program eno so wom na sa ne ma mienu yi esi aban ni so pass obehwe e de aba magana fo anya dwuma ye 24-hour economy no eba ebeboa ye pa se na odi tudwa no ema enipa dodo no anya dwuma ye sansa dwuma ne ebekọ ne shift ebi kọ no hwere nwotwe won pon fie na bi so abeto aso no hwere nwotwe na won susu kofie na enu achi so no accelerated export development program so beboa ema yetimi anya ne ma wodo bebre e de akwama no num se Ghana import driven nation
na kyese ne ma dodo no ye ka free amanone de ba sa brede we betimi aboa me nyane ma pi so de akwamanone na no so dam so na gan nya sika bebre dwumadie yi nipa edi mu akotene dɔso ye konkotie senia excellency professor Gina Nopoku Agyeman what the science me hu nyina ehon sam atudwa practical and grounded. Factories, warehouses, logistics centers, agro-processing units, technology parks, and export-oriented industries will develop here, and jobs will follow. His Excellency the President has set out a clear objective to create hundreds of thousands of jobs over the coming decade. And the Gomua Central Special Economic Zone is one platform speaking directly to our young people's need for opportunities. I want to thank the traditional leaders who have chosen progress and participation. Sustainable development succeeds only when communities are partners. This project will prioritize local employment, skills development, and community advancement. And the government remains committed to delivering on these expectations. To our local and international investors, welcome to Ghana. This is the place to be. What you have before you is a concrete project backed by land, leadership, political will, and institutional support. Government is here to work this journey and to walk this journey with all of you as partners. Ladies and gentlemen, Nananum, this site visit marks a beginning. It is a shift from intention to action. Together, we can turn this vision into reality. Professor Gina Nopoku Agyeman eya mampani abedi akire ene wa kire mu sa Gomua Central Special Economic Zone na we besie eya bia kese ya ntampa a enei amane bo no kro akire se 21,000 acres of land ena sabra ye kase mpanifo site mi aka mrase bedwa ni obutu Gomua Central ye Kwame Asare obi A+ edi animu a wo site mi aka sase amanso bi ani ho a wo be ne ba besi sa business center ma enema nyina etimi akosotote na no achi yenkwati adura no ane ahan enti secretary awada Africa Continental Free Trade Area secretariat manual eye onmonyamfo wamkele kwabiyetwe mene papa na kasa de atudwa kire se Africa Financial Institutions na se ebibi manmu sika kwabia hodo e wa hanum a won betimi aso asene ma wo maboa sika fam na womatimi asisa Gomua Central Special Economic Zone wo nyina fam sika moa wo fam nyim na dwumadie ni suade hu no entimemram yentie wamkele mene secretary for Africa Continental Free Trade Area Secretariat na somebody to dwane bi. The vision that brings us here today, and immediately without hesitation I committed that the AFCFTA Secretariat shall support this vision. But what also more importantly struck me about the meeting that I had with the Honorable is that he was not expressing just a vision. He was also expressing a desire and an ambition for execution. And that is usually what distinguishes a vision from becoming a reality. And so I want to congratulate Honorable Asare Obeng for not just having a vision which brings us here today, but also ensuring that that vision is executed. The AFCFTA is a critical partner. It has now been ratified by 50 countries in Africa. We were born here in Ghana in 2020. And in that period of time, since we were established,
we have recorded as the AFCFTA $220 billion worth of trade in the year 2024. We believe that an initiative such as this, the Goma Central Special Economic Zone, demonstrates not just foresight, but also the potential that Ghana and this region can derive from a market of 1.4 billion people with a combined GDP of 3.4 trillion United States dollars. And so Aresema meni etwagu ye Ora Wamkele Mene or Secretary the Africa Continental Free Trade Area Secretariat no anu ne kwakra Mrasebe biani obutu gomwa central Honorable Kwame Asarioben enso kasa odwumade na se ono adiani mu pa mensa ase kra omudi besi saa economic zone omo set to me kan 21,000 acres wase ni nyina ne se enei enyuma betimi abuo eno nti oman no ese nyina ye de ye chita pata chire na etimi biabia enyuma de ma omanfo a wo munya adwuma nye na enema nyina ntimi nkoso kama yentie Kwame Asarioben nsem ni bi message. It is a covenant between a people and their possibilities. This is a project not merely written on paper, but etched in the soul of this land, linked with blood, sweat, and sacrifice. It is a promise widespread by ancestors, whispered by ancestors, nurtured by the tears of those who never gave up, and now sealed in the hands of a new generation that refuse to surrender to despair. We are going to build a Gomwa Central Special Economic Zone, not just a project, but as a fulfilled prophecy, a divine revelation to His Excellency John Dramani Mahama that the 24-hour economy can be built for every Ghanaian. A Ghana where factories never sleep, where the sweat of our farmers turn to gold, where the youth find purpose, not frustration, and where old age is no longer a season of fear, but a time of honor, a time to sit beneath the trees we planted and smile at its shade. This is the dawn of a nation reborn, where hope runs on shift, where dignity works over time, and where the light of opportunity will never ever go off. Around 70 AD, when Vespasian and Titus raised the Roman Colosseum, they imagined structures that will outlive them, and yes, it has. When Mansa Musa built the city of Timbuktu, he made Africa the light of the world in terms of learning and trade. And when Charles Pearson proposed the London Underground, the world said it was impossible. But many years on, millions ride the tunnels every day. They all faced disbelief, but they believed in themselves that they could do it. And 92.9 Nidinde Kwame Asarioben aka A+. Oyemrasebe biani butu Gomwa Central. Esanse project yi eba na sase sunti wode ne ho agimu fe ehon komo na etwagu ye no. Enkra beka yensa kire se National Anti-Legal Mining Operation Secretariat NIMOS enra ukuo wo mo bo mo de ne pa ne nansa e masabrei wo mo bawura eya illegal mining site bi Cocobot demonstration farm ema enei wo mo koya wo mo koto she enipa wudo bi asabrei wo mo pese wonom etumi hwema wo mo etu gala bi wo sasase ne so no wo mo kokoye wo mo ho adwuma pa wo mo kote safo nyina ene illegal miners makoma kudumie no 12 illegal miners enenei wo mo akokoche wo nyina na wo kire se enei bra wudo mani kopie wo no na safo yi edi anyambra sem wasase ne so e wo so ye Cocobot for nsase research land etu wo mutimi hwe se safo yi enkoso a na wo mo nse ye nsase no wo bra ene Ghana ya boda wuro se galamse no yempe enam so wo mo che 12 illegal miners yi excavators makoma nwotwe ena task force CZ ya wo mo hwe aboa masa breni ma nyina etimi atoto din ma obi nkwa sase so enkonkotu galabium wo mo ngira so ema wo mo de safo yi na hye Ghana Police Service for ensase wo mo hwe na safo yi wo mo nye wo mo ho adwuma ni nyina ho nkomo ena ndey ye de atomanimi na Social Security and National Insurance Trust ne tadwumako na ba mane sei pensionafo anase pensioner se ye ta kan wo no wo mo sika de mo no matotum wo mo chichemu du 10%
pension indexation and wɔn de bia wɔn sika ne so de ama wɔn wei kyerɛ sɛ ɛnɛ so obi gye pension sika 3 million a amaneɛ no kyerɛ sɛ afi pinu ne aduonu nsia kɔ yi a wɔn atutum eti nipa ne bɛgye bɛyɛ sɛ 409 Ghana cedis emu apagya berekua no anso so no saa bere a yɛkasa yi wɔse ɛnam so nti pension sika a wɔn bɛtua ma saa nkurɔfoɔ nti no sɛ yɛkasa yi na kyerɛ sɛ sika a wɔn tua de ma pensioners na ɛbɛma emu apagya 7 billion Ghana cedis ɛna wɔkyerɛ sɛ bɛkɔ akɔduru a ɛho nkɔmmɔ nyinaa mpanyinfoɔ de ato dwa ɔpanin a ne din ɛde senya wɔde ato dwa akyerɛ mu sɛ sɛsi a yɛkasa yi wɔbɛma nipa a ɔgye pension sika ne boɔ kɔ soro paa no ne sika de ba akɔgyina 213,990.19 Ghana cedis a ɛho nkɔmmɔ nyinaa wɔde ato dwa yɛn nkɔnkɔ tie owura Kofi Senya sɛnea ɔkyerɛkyerɛ nsɛm ne mu. Senate adwuma yɛn hyehyɛ mu no afi bia yɛpagya pensioners ɔmo akatua mu kakra ɛhyɛ mu kana sɛdeɛ ɛbɛyɛ a inflation ne ade ne ntam sika no ebitumi ahwɛ wɔn okay nti adwumadie bi a afi bia yɛyɛ nti afi wei Senate adwumakuo no ɛne National Pensions Regulatory Authority ɛyɛ adwene baako sɛ yɛmpagya Senate pensioners n'akatua no ɛnkɔ ɔha ntikyɛmu edu ɛno ne ntumu a effectively yɛde ɛreba na ɛno no nkyerɛkyerɛmu kakra wɔ deɛ tie ne sɛ mmerɛ biara no yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no redistribution sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sika na ne kyɛe mu no ebi deɛ nkɔyɛ bebree na ebi so deɛ nkɔyɛ ketewa bi nti ɛyɛ nhyehyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo wɔ fam no yɛde ɔmo bɛba ɛsoro ɛkakra nti deɛ di kan wɔnom a na ɔmo pension ɛyɛ 300 Ghana cedi afi etwa mu no apagya obiara de aba 400 Ghana cedis nti nkyerɛmu a wɔn ne sɛ obiara ni hɔ a ɔwɔ Senate a ɔbɛgye Senate pension biara ni hɔ a ɔbɛgye akatua a one gye kura anya 400 Ghana cedis obiara ni hɔ ɔbɛgye sika a esɔkye 400 cedis ɛno ne deɛ di kan nti wɔn a na wɔn gye 300 Ghana cedis afi etwa mu no obiara ɛba 400 straight deɛ ɛtɔ so mmienu wo a yɛbɛ calculate wo pension a osika no nka enduru 400 Ghana cedis no yɛbɛpagya ɔde waba 400 Ghana cedis ɛne atwa gu yɛ adehyemama ɛyɛ owura Kofi Senya wɔno na wote se wɔkasa wɔno yɛ general manager da Senate wɔn operations dwumadie no nyinaa wɔno ne general manager na ne kwakwa na director general da Senate adwumakuo no ano owura Kwasi Afrɛbaini ɛde to dwa kyerɛ sɛ saa Senate adwumakuo yi anamo matu no wɔn ogidie mapa sɛ bɛboa pa ma yɛnuanom pensioniafoɔ no wɔn kɔ mu atumi ahare wɔn na ɔmaso mu adwo san sɛ emere kɔ nanim sika wɔn mo gye no sɛ mu apagya afi penu ya duonu nsia kɔyɛ obi a wogye 300 Ghana cedis kɔ 400 wɔn mu nyinaa ya na muntu a Senate adwumakuo no atu a ɛbɛboa saafoɔ nyinaa na wakyerɛ sɛ ɛyɛ ahofama kɛse a Senate adwumakuo no wonti ɛna watu saa na moyi yɛnkɔ na yɛnkɔnkotie yɛwura Kwasi Afrɛbaini. New pensions coming into the pool used to come in at 300 Ghana cedis. That has been increased to 400, another growth of 33%. In an era where inflation is at 5.4. Again, testament to our commitment to ensure that those at the lower end are as protected as much as possible to ensure sustainability. And it's in line with our strategy that we would keep ensuring that we will protect the value of the pensions that we pay out, having considered inflation and other variables. Enia motiye eye owura Kwasi Afrɛbaini oye Director General at the Social Security and National Insurance Trust adwumakuo ya no ewe
yɛbɛgyina saa nsɛm mu so na afei yɛde awia nsɛm sisi kaseɛ bɔ no asie fiara deɛ ɛbɔgya yɛ asedan kɔma grace baba sam ɔno na ɛbɔboa no afei so daniel ayimbila ɛna ɔkyinkyin fidie no mfunu na awia yi ma wonya bi hwɛ wɔ youtube ɛna afei facebook no so ɔbɛn ya richmond fee ɛbɔ adwuma paa na saa nso so ɛna ebenezer ɛyɛ video edit ne kama medin de ka akyire kwabna badu there kwan bɛɛ fi ne so ne nsɛm ne so yɛde mo asi yɛma mo nyinaa mo ne tia anwummerɛ no nsia yɛbɛhyia. .9